Halo, halo, dobry wieczór. Dobra, wczoraj skończyłem w Hogsmeade. Mam tutaj porozmawiać z Poppy na głównym placu. Chodziło chyba o to jajo, tak, smocze jajo, które musimy odnieść smoczycy. Szczerze mówiąc, wolałbym je wyhodować i mieć smoka własnego, ale cóż. Tak się niestety nie da. Tak więc zobaczmy, co ta Poppy chce. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures.
Last week she was studying leg knots in Plimpies. Punkty spustowe na odnóżach plumpki. Wszystko jasne. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Całkiem ładnie tu. Dobre miejsce na narty. Revelio. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. No, tak trochę się czuję nieswojo. No, ale piękny smok. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Ale juchy. Chyba sobie tu coś podjadała. Jakiegoś świniaka. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Wilki. Revelio.
wouldn't give to be a demiguise right now. A można takiego wilka spetryfikować, czy to tylko na ludzi działa? No, chyba mnie zauważy, jak mu się oczy kurde świecą. I wonder how many they brought to capture. At least 10 usually. Ups. Expelliarmus! Co ty, kapustą go atakujesz? Gdzie jesteś, Smithy? Myślałem, że dołączysz do nas na Borneo. Wiem, że wiążesz nadzieję z areną walk, ale prawdziwe galony leżą w akromantulach. Nie uwierzysz, ile zarobiliśmy z Violet kilka dni temu. Nie mówiąc już o tym, że Borneo nie jest wcale takie złe. Tak czy inaczej, wkrótce ruszamy w dalszą drogę, być może do Egiptu. To ogromna ulga, gdy nic ci już nie ciąży. Do zobaczenia wkrótce, Angus. How charming. They keep in touch with each other. Miłosne liściki sobie zostawiają. No, bardzo ładnie tutaj. Watch your step. Co to tam jest? Grzybki. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Reparo. Fantastic. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. No. Hebrideans love sheep. Wypraszam Lucky for sobie. us. Wcale nie przypominam owcy. Owce się tak dobrze nie ubierają. Haha. Kto to zbudował i po co? Kłusownicy takie konstrukcje budują? Revelio. To kupa roboty. Watch your step. Revelio. Wow. Skoczna dziewucha. Pity. She must have been starved to pick off a graphorn. Or just raring for a fight. Co to jest? To jest smok? Chyba nie. Nie. Takiego czegoś jeszcze nie spotkałem. Ale ma rogi? Wygląda jak smok. A nie ma skrzydeł? Naturalnie beżowy szalik. Quiet. What was that? Co?
Będziemy z nią walczyć. Ale ona nas chce skrzywdzić. Revelio. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. Normally try, but we're well past that. Wyślijmy jej list pojednawczy. Bo może pokażmy jej jajo po prostu. Jakkolwiek to brzmi. Get to that opening below her. If we can get Look! Underneath her. I think we're close. Przecież urwałoby mi głowę. Co to jest? Pijawka. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Skąd ty to wszystko wiesz, dziewczyno? No. Why is every bridge here broken? Dobre pytanie. Żeby gracz miał co robić. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Too much fuss. Umieść smocze jajo. Ulala. Zainwestuj w tiktaki. Ale ma krótki pysk. Ja pierdzielę. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. No tak. To, że do nas strzelała ogniem cały czas, to nic. That's rather generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg, at which point I thought she rather warmed to us. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Mówiłem, najlepiej biec z jajem w rękach. Nad głową. Mamy jajo, zostaw nas.
I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. I wonder how long she lived here, or where she'll go now. No dobra, po co ja mam się tu rozglądać? Coś tu jest Revelio. ciekawego? Jakieś skrzyneczki, jakieś coś, nie wiem, smoczy kieł. Łuska smoka chociaż. Revelio. O, tam coś jest. Co to kurde? Lewitująca deska. Myślałem, że to też jakiś sztandar tak powiewa. Widziałem to z góry. Revelio. No niezłe zamczysko. Ciekawe co tu kiedyś było. Ciemny sweter. Revelio. Depulso. Revelio. Ale szajs. Po co się skradasz? Nic tu nie ma. Muzyka jak ze Skyrima. Revelio. Ciekawe, co to w ogóle, jak to jest na mapie podpisane? Nie mogę mapy zobaczyć. Taki wielki zamek. Revelio. Myślałem, że z czymś takim będę musiał walczyć. Że to taki przedsmak był. Zobacz, co tu leży. Za chwilę to stanie przed tobą oko w oko. No nie jest, dobra, wracajmy. I can't believe any of what just happened. Still taking it all in. Co przetrawić? No. I think I'm ready to leave if you are. I am.
After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True, true. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless What? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. To było dziwne. How could I have been so blind? Ale co? O co się stało? Nie rozumiem, przecież nikt nas nie ścigał. New instruments are expensive, you know. Why have you come again? Come and listen. I acquired what you wanted. If things keep going as they are, well... Dobra, skoro już tu jestem, to sprzedam szajs. Zobaczę, może też coś jest ciekawego do kupienia. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Plenty for your perusal today. Take your time. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Ja to kupuję, kurde. O, ja pierdzielę, myślałem, że to sprzedaję. Się zastanawiam, skąd ja mam takie dobre rzeczy, nie? Kurwa, no nieważne, tam 1000 teczy w tamtą. Cześć, Jodek. No, nie, w sumie... No, zwłaszcza, że kupiłem najgorszy item, nie? Bo pomyślałem, że sprzedam ten najgorszy, a tę resztę sobie zostawię. Dobra, nieważne. Straciłem 300. Nie jest źle. Co tu ciekawego jest? Geometryczna peleryna domu. W sumie to chyba lepiej poczekać, aż będę miał wyższy poziom. Tak, mam dobre ciuchy. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Co to jest? Gazety. O! To tu są gazety, można O kurde, to ja nie wiedziałem. Hodowca bazyliszków to jakaś pomyłka. Konwalijski czarodziej aresztowany za hodowlę bazyliszków twierdzi, że to wszystko było po prostu głupią pomyłką. Został zatrzymany po tym, jak rutynowa kontrola wykazała obecność ropuch we wszystkich 5 kurnikach. Ministerstwo od dawna zabrania hodowli bazyliszków. Jednak ze względu na siłę działania, rzadkość i wartość jadu bazyliszka nie dziwi fakt, że ci mniej praworządni nie stosują się do tego prawa. Jak wyjaśnił sąsiad z aresztowanego czarodzieja, który postanowił zachować anonimowość bazyliszka, można stworzyć, wylęgając kurze jajo pod ropuchą. Wie o tym każdy czarodziej z różdżką. Broniąc się przed Wizengamotem, kornwalijski czarodziej powołał się na swoją całkowitą ignorancję, twierdząc, że jego kurniki są po prostu nieodporne na ropuchy i że nie wiedział o procesie hodowli bazyliszków. Jego obrona spotkała się z powszechnym sceptycyzmem wszystkich członków, z wyjątkiem Belindy Brown z Urzędu Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami, która powiedziała: nie sądzę, żeby był aż takim pomyleńcem, przecież się zapowiedzieliśmy, prawda? Musiał tylko pozbyć się ropuch.
Dobre. Get your daily profit. Ciekawe, jak często się te gazety zmieniają. Czy w ogóle się zmieniają? Kurde, przecież ja tu biegałem i jakoś nie widziałem tego stoiska. Byłem tu parę razy. Aż łatwo przegapić w tej grze cokolwiek, bo tu się tyle dookoła dzieje, tyle rzeczy do oglądania jest. Obrócisz kamerę za szybko, już czegoś nie widzisz. Revelio. Not much of the dark arts that frightens me. Aloha Mora. Revelio. Nowa misja dostępna. What do we have here? Aloha Mora. Revelio. Jak on tak mówi, co my tu mamy, to gdzieś tu chyba jest figurka tego Demimoza. Dobrze by było. O, jest, dobrze. Ależ ciasne te domki. I strome schody, można się tu nieźle spieprzyć. Wychodzi zaspany i łup! I wylatujesz przez okno. Co to jest? Jakieś magiczne fiolki. No dobra, mamy figurkę, trzeba przesunąć czas. Mine now, Demi guys. Przespaliśmy się u kogoś w domu. Czyli co, jeszcze 5 figurek, tak? Revelio. Aloha Mora. Ale to jest głupie, że można skończyć grę, zanim się znajdzie wszystkie figurki i odblokuje możliwość otwierania wszystkich drzwi. Nie? Revelio. W sumie ile tu jeszcze w Hogsmeade mam figurek? Jeszcze 3 są gdzieś. O. Revelio. Tylko gdzie?
Revelio. Alohomora. Jest kolejna. Pięknie. O, i strona. Prywatny pokój pod 3 miotłami. To zaciszna przestrzeń poza głównym pomieszczeniem pubu. Profesorowie Hogwartu doceniają odosobniony pokój, w którym mogą się gromadzić, aby uniknąć spotkania z uczniami. Być może nie jest zaskoczeniem, że uczniowie również to doceniają. Ciekawe, co ci nauczyciele w tym pokoiku tam robią. Revelio. Co znaczy, że się gromadzą. Nie ma tam zbyt wiele miejsca jak na gromadzenie się. Revelio. Kurde, to Hogsmeade się wydaje takie małe, ale jest jednak całkiem spore. Się tak po nim biega. Alohomora. O, tu chyba jest jeszcze figurka. Tak jest, pięknie. Joink. Revelio. No i nie mogę wziąć tego eliksiru, będzie mi się skrzynka podświetlała później, że tu jest. Revelio. Czyli co, jeszcze jedna figurka gdzieś jest, tak? O! Revelio. Co to za ptaszysko tam jest? Ha, bo to jest sklep. Gdzie ta figurka może być? Alohomora. Revelio. Dobry wieczór. Przyszedłem na szaber. Proszę się nie przejmować. Wiecie co, nie macie figurki, jestem niepocieszony. Wychodzę.
to jest fryzjer. Revelio. Podejrzewam, że te figurki na pewno nie są za zamkami 3. poziomu, bo to by było bez sensu. Żeby zamykać figurkę z zamkiem 3. poziomu, który możesz otworzyć dopiero jak zbierzesz figurki. Aloha Mora. Za tymi 3. poziomu pewnie są legendarne skrzynki. Revelio. I'm not sure which is worse. Squib Revelio. Squibs are just as vile as Aloha Mora. in my opinion. Revelio. Takie chatynki, że aż żal okradać. Dobra, chrzanić to. Gdzieś się te figurki jeszcze trafią na pewno. Teraz tak. You know my brother is so... Zobaczymy, co to za zadanko tu jest. Przydałoby się sprzedać ten szajs. Gdzie tu mogę coś sprzedać? Tutaj nie mogę. Revelio. Co tu tak dzwoni? Tu już nic nie ma. Aha. Wątpliwe kociołki Caridwen. Starannie ustawione kociołki przed sklepem Cardiwen. Tu jest inaczej niż na górze. Reklamujący ich asortyment. Ustawianie w ten sposób kociołków jest niewskazane, jeśli ktoś chce uważać eliksir z jakimkolwiek pożądanym efektem. O, znalazłem 25 stron. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours.
Let me know if there's anything else I can do to help. W sumie na początku był problem z kasą. Revelio. O, tam jest figurka. Na początku był problem z kasą, a teraz już nie ma na co wydawać. Zaraz, gdzie ta figurka jest? I was wondering when I'd see you again. Aha. Ha, Mine now, demiguise. mam cię. Czyli co, w Hogsmeade więcej figurek nie ma. Ile już ich mam? 11, czyli jeszcze tylko 2. To można by sobie gdzieś tutaj zobaczyć. Na mapie świata jest opis. Tu jest jeden posążek zabrany. Tu też. Tutaj jest jeszcze jeden. No właśnie. I tutaj. No i pięknie. To się przelecę, szybko zdobędę i będę miał już to kurwa z głowy. Aż mnie to męczy naprawdę. A temu, kto to wymyślił, to bym kazał samemu szukać tych cholernych posążków. Revelio. Didn't Clementine Willardsley ask you to follow those butterflies into the Forbidden Forest for her? Not the bravest person, that Clementine. Dobra, nie chcę mi się zbierać tych skrzynek. Tak, tam nic ciekawego nie ma. Lećmy po tą figurkę. A co to jest? Smok? Ha, to żywopłot.
Be strong, Alexandra. Ah, Rockborough. Always a lovely. No i teraz który to dom? Jaki kurde indyk? Kurczak? Revelio. If something threatens me, first thing I can't do. Revelio. Hello, might you have time to help with an urgent delivery? Eddie. Ataki zbuntowanych goblinów w Feldcroft się nasilają, zdają się czegoś szukać. W każdym razie ja nie potrafię znaleźć innego powodu, dlaczego wybrały naszą malutką wioskę. Handel jednak słabnie, a mieszkańcy cierpią. Feldcroft, przydałyby się teraz twoja kreatywność i optymizm. Zawsze zdajesz się mieć jakiegoś sprytnego asa w rękawie. Jakieś pomysły, przyjacielu? Nie wiem, ile Feldcroft zdoła jeszcze wytrzymać. Pozdrawiam, Bernard. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend Jak with to a przeczytać? time-sensitive delivery. Daj. Nie, ja chciałem coś sprzedać. Mogę? Czy muszę coś najpierw dla ciebie zrobić? Ale masz mytełkę? Revelio. Gdzie jest ten posążek? Dajcie mi posążek. It's a good thing we have all Aloha Mora. I'm saying. Najdroższy Eddie, bardzo mnie uradował twój list. Tak dawno już nie byłem w domu. Nie byłam. Może cię zaciekawi, że moja kariera w ministerstwie już wkrótce dobiegnie końca. Wygląda na to, że zostanę zmuszona do wcześniejszej emerytury i chyba niewiele mogę na to poradzić. Ale to nic. Przez te wszystkie lata jako aurorka wielokrotnie widziałam, że czarodzieje na szczycie są bardziej zainteresowani własnymi stołkami niż pomaganiem innych. Ale wystarczy już o tym. Będę mieć jeszcze wiele okazji, żeby ci opowiedzieć o życiu w wielkim świecie, gdy się znowu spotkamy. Na pewno ucieszysz się, że niedługo wracam, choć rozważam zamieszkanie w górnym Hawksbild. Ale to przecież i tak niedaleko. Mam zamiar cieszyć się emeryturą. Przecież znajdą się jeszcze jakieś zagadki do rozwiązania. Twoja kochająca siostra Helena Fistlewood. Londyn. Revelio. Dobra. Jakoś mało mnie to interesuje, chcę figurkę. What's more powerful than the dark? Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. No gdzieś tu miała być figurka. What do we have here? A demiguise. O! Gdzie? Tu, w tym domu?
Alohomora. Revelio. A, jesteś tutaj. Posąg niuchacza. No i dobra. Mine now, demiguise. Panowie sobie nie przeszkadzajcie. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. To? Czemu to zniknęło? Accio. Wingardium Leviosa. Glacis. Lumos. Pewnie będą kalesony. Rękawiczki. A z tej strony tej skrzynki nie widać. No ciekawe. W sumie fajne. Ale wolałbym kalesony, bo zimno. Ale nie ma co żartować, trzeba odnieść te cholerne figurki. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible. Thank you. You're ready for the final Alohomora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alohomora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Nie, dzięki. Już się naszukałem.
Dobra, czas zrobić główny quest. Levioso. Co on robi na szczycie wieży? A, no tak. To jest ten maniak astronomii. Hello, Armit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Thank you for being willing to help me, Armit. You are very welcome. I'm looking forward to meeting your friend Lodgok. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. No dobra, gdzie to jest? Może w końcu usłyszymy ten język. Bardzo jestem ciekaw, jak brzmi. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way?
I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. No to zobaczymy, jak on przetłumaczy te teksty. W sumie jak on, czytając książki w obcym języku, nauczył się tego języka? Zwłaszcza jako dziecko. Miał jakieś tłumaczenia? Może czytał i wcale nie rozumiał, co czyta. The door is looking at us. A, to są te drzwi, które próbowałem otworzyć. I to oko wtedy było zamknięte. Tak myślałem, że jakiś quest tu będzie. Right. Don't wish to be seen, do we? Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Clever. I cannot believe I met a goblin. Let's just Dobra, learn what we can and zamknij get się. out. Look at this lift.
Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Back here. You will regret coming here. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Dużo ich tam. Nie wiem, czy on faktycznie miał to na myśli, że nie możemy się dać zobaczyć, tylko to oko nas nie mogło zobaczyć? Bo jak ich wszystkich po cichu? Nie, spróbujemy. Watch your step round here. No bo w sumie jak go przyciągnę tutaj i zabiję szybko, to tam cię chyba nie zobaczą. Coś usłyszeli, ale nie wiedzą co. Yes, of course. Trochę to takie głupie. What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Petrificus totalis. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Being watched by a door. Ale po co ta dźwignia jest? Back here. Jakoś tu się zwiększa ciśnienie, ale jak ją pociągnąć? Leviosa. Nie rozumiem.
powinno to działać, na wszystkie inne działa. Wygląda tak, jakby ją trzeba było pociągnąć w dół. No nieważne. Incendio. No chyba, że dopiero teraz. No właśnie. No ale po co ja to robię? Aha, bo tu jest skrzynka. Legendarna. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Ty na pewno znasz ten język? Czy tylko udajesz? Się chciałeś wybrać do kopalni. Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Dobra, zobaczmy, co tam wcześniej było. Bo tu chyba trzeba się z nimi bić otwarcie. Revelio. Someone's here. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. No dobra, to czas na walkę. This is a waste of my time. Petrificus totalis. Who is it? Somebody there? Hello? Chociaż może się uda wszystkich po cichutku. Są głupi i ślepi. A, dobra. Za wcześnie. Let's get this over. What are you doing? What is this?
Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Confringo. Accio. Revelio. Te korowane stojaki ozdobne, nie no. To jest jakaś bzdura. Co tu można znaleźć? Kopalnia goblinów i dekorowane stojaki. Revelio. Dobra, co dalej? Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Za mała? To co oni budują? Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lulos. Levioso. Accio. Incendio. Crazy from shoes to shadow. Confringo. Confringo. Such arrogance. Confringo. I will make you. Bravado. Descendo! Expelliarmus! Accio! Incendio! Now fine! Descendo! Levioso! I'm a jump! Confringo! Confringo! Defendo! How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Revelio. Co mi się w tej grze dziwne wydaje, że dwóch takich uczniaków, którego 5 roku przychodzą do takich potężnych jakichś czarodziejów, goblinów i tak dalej i sobie nimi wycierają podłogi. Coś mi tu nie gra.
Accio. Coś tu chyba trzeba podpalić. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Accio. O. No ale zaraz, to chyba... Chyba nie tędy miałem iść. Jest chyba powrót na górę. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Nie wydają się takie duże. Zresztą widziałem je na zewnątrz już takie, dokładnie takie same i one wcale nie były takie duże, spokojnie by się tu zmieściły. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Aloha Mora. System lootu w tej grze to jest totalna porażka, naprawdę. 70 złota i portrety w ramkach. Kurde. W innych grach to można naprawdę fajne rzeczy znaleźć, takim na przykład Kingdom Come, pamiętam. Look, the lift. A welcome sight Jak się indeed. czasem skrzynkę otworzyło, to wow. Naprawdę fajne rzeczy. I to można było nazwać skarbami faktycznie. Tutaj ten kalesony po dziadku, rękawiczki, szalik. Jej. I to wszystko gorsze niż masz na sobie. Can we please talk about what just happened? A co się stało? Nic się nie stało. Kilka goblinów w tę czy w tamtą. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me,
but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. I dalej nie usłyszałem nawet jednego słowa po gobligeducku. Bardzo jestem ciekaw, jak ten język brzmi. Cały czas o tym mówią, ale jeszcze nikt się nie wypowiedział tak naprawdę. Ale tu ładnie. Wiatrak trochę zlagowany. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Wojna z goblinami? No, mogłoby być ciekawe. Trochę powiało grozą. I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal matter. The Demiguise statues and the moons contained therein were
placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. I have thrilling news. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. O, I w don't think końcu. Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Perhaps I shall pay him a visit. W końcu ulepszenie miotły. Zdecydowanie za wolno robię tą fabułę. Za dużo biegam po tym świecie. Away, Highwing! Away! Ależ to są majestatyczne zwierzęta. Jak zejść? No chcę zejść z tego. Cholera, no. Co, muszę mieć jakiś pas startowy? O. I do torby.
Dobra. Chodźmy sobie to ulepszenie miotły zrobimy. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. What are we looking for today? 4000, no. Dużo. You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Czyli co? Kolejny wyścig, tak? No bardzo chętnie, fajne są te wyścigi. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. 5000, daleko. Bardzo daleko. Kurde. I tak musimy kawałek przylecieć stąd. O, co to? Stop right there! Irondale's not half as tough as it sounds. Who says crime doesn't pay? But it seems we may have an intruder. I am... Potato! Stupefy! Defender! Confringo! I see Glacis! Depulsor! Grit crushing. Thought you could hide from me, did ya? On to przeżył, serio. Potato! Stupefy! Bombarda! Levioso! Expelliarmus! Defender! That's mine! Confringo! Ależ oni są odporni. Revelio!
Nie wiem, jakoś nie czuję tych ulepszeń w ogóle. Mam wrażenie, że ta miotła cały czas lata tak samo. O, jakieś drzwi są. Może tak minimalnie szybciej. Zwłaszcza jak się patrzy od boku. The course looks rather deserted. I hope O, everything's all right. Guguchary. Glacius! Everything's all right now. Confringo! Nie to. Glacius! Professor Howard will never believe this. Hufflepuff, over here. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Hufflepuff. Made it. Brilliant.
going well. Brilliant flying, if I do say so myself. Ho! Ho! Made it. Now that's more like it. This is rather fun. Zajebista trasa. Szybka, widowiskowa, zręcznościowa. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Hufflepuff. You take care of yourself. To tylko 3 takie były? Słabo. Let Mr. Weeks know that this... Beginner's luck, I say. You'll not beat me next time. A propos Quidditcha i bycia zaakceptowanym, to można się na stronie zapisywać na playtesty nowej gry właśnie o Quidditchu. Nie wiem, kiedy ma być i nie wiem, jakie są kryteria, żeby się dostać, ale się zapisałem. Ciekaw jestem, jak to zrobią. To ma być taka kompetytywna jakaś gra multiplayer. Coś pewnie w stylu Rocket League, że się w drużynach gra. Ciekawe, jaki jest rekord. Czy pobiłem? Nie, 2 sekundy, kurde. Ale naprawdę szkoda, że tutaj nie zrobili tego Quidditcha.
No dobra, co tutaj dalej? Może tak, może sobie odwiedzę najpierw pokój życzeń. Zobaczę sobie swoje rzeczy, zbiorę szajs. O! Dużo lepszy ciuszek. Tylko trzeba ulepszyć. No, w sumie nie taki zły. Ale i tak wolę ten, co miałem. Jak to się nazywało? No dobra, to sobie jeszcze ulepszę. Muszę w końcu tego Feniksa znaleźć, bo mnie to kurde mierzi. Nie mogę ulepszyć tych ciuchów na maksa, bo nie mam Feniksa. Nie wiem, gdzie go znaleźć. Gdzieś tam pewnie na tym drugim końcu mapy jest. Dobra, zwierzaki. Wyżerka. W sumie zrobię im jeszcze jeden, to... jeden karmik. Będą szybciej jeść. To tylko jeden można mieć? Się koty łaszą.
Czemu nie jesteś gotowy na kontakt? Który jeszcze? Śmieszne te koty. Zawsze mnie to bawi, że ten niuchacz przegania hipogryfy, a hipogryfy niuchacza. Chyba się nie lubią za specjalnie. Tych mi trochę szkoda. W takim ponurym miejscu mieszkają. Te wszystkie inne mają tak ładnie, słonecznie. Gdzie jest mały pufek?
Tak jest, mały pufek. Nie ma tu jakiejś może latarni, żeby im tu zamontować? O, lampa. Trochę tu raźniej będą miały. Zawsze coś. W sumie tu najlepiej byłoby przenieść żaby, no ale kurde, nie ma tak miejsca, żeby tylko same żaby tu trzymać. Wtedy zmarnuje miejsce na inne gatunki. A sporo tych gatunków trzeba jednak hodować. Czy trzeba, nie trzeba, no. Jak chcę mieć dobre ciuchy, to trzeba. Czyli co? Czyli wszystko. O, w komnacie mapy pojawił się portret profesor Niam Fitzgerald. Zajebiście, czyli co, to będzie już trzecie wyzwanie, tak? Czy czwarte? Zobaczmy, co chce ode mnie ten portret. Gdzie tu się, jak tu się...
Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Ale jak się mam tam dostać? How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Aloha Mora. Revelio. Mine now, demiguys. Teraz jak już ich nie potrzebuję, to się znajdują. Ważny mugolski artefakt, nieodgadniony artefakt, podobno ważny dla mugolskich działań wojennych, choć większość czarodziejów uważa, że perspektywa władania tak nieporęczną bronią jest całkowicie bezsensowna. Armata. Revelio. Co to jest klasa mugoloznawstwa? Tak wygląda. Aloha Mora. Revelio. Klasa alchemii. Zajęcia z alchemii to przedmiot mistyczny oferowany starszym uczniom w rzadkich przypadkach, gdy zainteresowanie nim jest wystarczające. Alchemia skupia się na 4 podstawowych żywiołach i transmutacji. Można sobie coś upichcić? Revelio. Czyżby tam była kolejna figurka?
Alohomora. Co to za żabul? Wejdź. Aha, okej. Levioso. To jeden z tych żaboli. Ciekawe jakie to uczucie. O, troll. Co? Szkielet nosorożca. Co to za system podróży żabolami w ogóle? O. Nie przestaje mnie ta gra zadziwiać, naprawdę. Revelio. I tu jeszcze jakieś żab... Aha, to są te żabole, dobra. Cała sieć żaboli. Revelio. Drewniany kot. Ta drewniana rzeźba jest podobizną Pangura Donna, nieustraszonego kota, łowcy myszy i oddanego towarzysza nauki. Ciekawe ile myszy złapał. Że aż dostał figurkę. Revelio. Revelio. I'm sorry. I cannot do this for all eternity. Leave me be.
Revelio. W którejś klasie była kłódka 3. poziomu. Nie pamiętam w której. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. No nieźle, tego się nie spodziewałem. Łamie mnie w ten sposób, kurde, cały szereg praw. Podszywać się pod dyrektora. Nie prościej byłoby podsłuchać, jak wypowiada zaklęcie, no ale dobra. Chodźmy. Tylko muszę się dostojnie zachowywać. Jak jaśnie pan dyrektor. Zwłaszcza, że on jest taki nadęty. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course. Yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student? Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp.
I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Stand proud, purebloods. The future is yours. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. What could the headmaster want? Gareth. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Całkiem nieźle mu to idzie. Naśladowanie. There's one for my diary. Greetings! I mean, out of my way, children. Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes! Mixed with, bubo tuber pus makes a fine, mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. When I witness what passes for magic in these halls, I... Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment if you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. I need to catch up on my letter writing. I think my owl's getting cobwebs. I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf?
Something seems a little off with the headmaster. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that. Eskapady do zakazanego lasu to chyba o mnie... To give Professor Fig some breathing room? O, jak tu ładnie. Nie garb się, nie mlaskaj. Nie siorb. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Co mu się stało? Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Jak on to ucho stracił? The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the dignified banners of Hufflepuff. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Trzeba się schować. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle.
Gdzieś tą chimerę spotkałem. Tylko nie pamiętam gdzie. Mam nadzieję, że mi pokaże miejsce. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. I on tak za każdym razem dyma do tego gabinetu? Niezłą kondychę musi mieć. No może dlatego taki wkurwiony łazi, bo musi biegać po tych schodach. Alohomora. Revelio. Cóż to za przytulny pokoik. Profesor Hecat, w nawiązaniu do naszej rozmowy napisałem do znajomych z Gringota. Wszyscy potępili działania Ranrocka, a niektórzy wręcz zasugerowali, że jego motywy mogą być inne niż to się wydaje. Z tego co słyszałem o sposobie, w jaki traktuje swoich pobratymców, którzy nie chcą do niego dołączyć, opinia moich znajomych z banku wydaje się słuszna. Będę panią informował, jeśli dowiem się czegoś więcej. Na razie jednak musimy pozostać czujni. Z poważaniem Aesop Sharp. Czyli to jest jego pokój. Proszę. Jak sobie tu mieszka wygodnie. I ma czajniczek ze świnią. Po co mu tyle kociołków? Gdzie ten gabinet, kurde, no i... The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure.
I wonder if Jeszcze all więcej the elite schodów. wizarding families have a motto. Revelio. Śpiące portrety. Nie wszyscy dyrektorzy i dyrektorki lubią przeżywać codzienne wyzwania związane z prowadzeniem szkoły czarów i magii. Niektórzy wolą się zdrzemnąć, gdy to tylko możliwe. Ale aż dziwne, że nie ma żadnych innych zabezpieczeń w takim miejscu, tylko po prostu hasło. Że to ktokolwiek może podsłyszeć. Alohomora. Powinny być jakieś czary zabezpieczające, że sprawdzają, kto wchodzi. To tu ma jeszcze jedną sypialnię? Fiu, fiu. Elegancko. Drogi Finasie, dzieci pytają, kiedy wrócisz. Belwina w szczególności czyni to codziennie przy śniadaniu i zapada w przygnębienie, gdy odpowiadam jej, że po prostu zapewniasz jakość jej wykształcenia. Syriusz i Fineas rzadko wysyłają mi sowy, ale kiedy to czynią, nigdy o tobie nie wspominają. Na pewno są dumni z tego, co robisz dla Hogwartu. Mieć ojca dyrektora to olbrzymi zaszczyt. Merlinie, dopomóż. Cygnus zaczyna raczkować i lata za Arcturusem niczym niechciany cień. Arcturus błaga o eliksir niewidzialności i, szczerze mówiąc, wcale mu się nie dziwię. Może i bym mu go uważyła, gdyby nie to, że Cygnus uraczyłby mnie nieopisanym łkaniem. Może zobaczymy cię podczas następnych wakacji szkolnych, ale nie naciskamy, jakoś sobie poradzimy. Urszula. Revelio. Całkiem spore to miejsce. Jak na gabinet dyrektora. Co tu jeszcze ciekawego jest? O! Tiara przydziału. Ten zaklęty kapelusz został stworzony przez 4 założycieli Hogwartu jako sposób na przydzielanie uczniów do jednego z 4 domów szkolnych. Uzdolniona w legilimencji tiara przydziału potrafi zajrzeć do umysłu osoby, na której głowie spoczywa, co pozwala określić zdolności i myśli tej osoby. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Pokwitowanie z apteki, lekarstwo na czyraki, 1 fiolka. Jeśli tu przyjdzie ktoś pił z mojego kubeczka. Pokwitowanie, tonik do włosów, wosk do wąsów, pomada z korniczaka, grzebień, perłowy uchwyt, drapaczka do pleców, złoty uchwyt, bachanocyt. Opłacono w niewielkiej części, rachunek za resztę wysłano do ministerstw. O, to myśl odsiewnia. Szkoda, że nie można sobie zobaczyć, co on tam sobie odsiewał. Nie da się tam jakoś wyżej wejść? Revelio.
Bo tu niby są jakieś drzwi. Jakieś skrzynki. Tylko jak tam wejść? Zaraz. Co to za drzwi? Zamknięte. Tędy przyszedłem. Nie, tędy przyszedłem. Tak? Tak. Co tu jest? Aha, to jest jego sypialnia. Ma tu jakichś schodów? Revelio. Coś tam na górze jest. Jak tam wejść? Tu są drzwi, ale zamknięte. Trochę bałaganu narobiłem. Nie wiem. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Ciekawy filtr. Przejdź przez miasteczko tak, by nikt cię nie zauważył. Ale jak mam to zrobić? Jaka peleryna? Niewidzialności? Jest tu jakaś peleryna? In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. O kurde. Jakaś kostucha. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right.
I see. A staircase straight ahead. Gdzie ja kurde jestem? Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Mroczny wilk śmierci. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. No takiego motywu to się nie spodziewałem. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only... closed tight. No way but forward, I suppose. Now's my chance. Agent podpowiada. That's the way forward. I think I'm invisible. A, peleryna niewidka. Czyli co, to będą insygnia śmierci, tak? Teraz mnie w ogóle nie zobaczą? They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you.
Do not squander its extraordinary power. Czyli insygnia, teraz różdżka. Nice. Będzie jakaś walka? Aha, tylko mam 4 zaklęcia. Nie jest zbyt mocna ta różdżka, skoro kury nawet nie może zabić. Revelio. Bombarda. Depulso. Descendo. Protego. Stupid. Bombarda. A jednak cofam, co powiedziałem. Niezłe ma pieprznięcie. Dajcie mi jakiegoś większego przeciwnika. Jakiegoś biesa. Defender. Bombarda. Protego. Stupid. Lala. Bombarda. Descendo. Defender. Bombarda. Descendo. Defender. Depulso. Kurde. Ja chcę mieć taką w grze normalnie. Bombarda. Depulso. Descendo. Depulso. Bombarda. Depulso. Descendo. Depulso. Bombarda. Depulso. Piękna sprawa. Auć. Defender. Depulso. Oho, tu chyba będzie jakaś większa walka. Takie duże miejsce. Z kostuchą będę walczył? O. Bombarda. Depulso. Protego. Bombarda. Depulso. Bombarda. Depulso. Descendo. Bombarda. Depulso. Descendo. Bombarda. Depulso. Protego. Depulso.
55 000. Bombarda. Depulso. Bombarda. Depulso. Bombarda. Depulso. Descendo. Defendo. Bombarda. Depulso. Descendo. Bombarda. Depulso. Descendo. Bombarda. Potato. Bombarda. Defendo. Descendo. Zajebisty. Co jeszcze? Może jakiś smok? Więcej troli? Dobra. Bombarda. Depulso. Descendo. Defendo. Depulso. Bombarda. Descendo. Defendo. Depulso. Bombarda. Descendo. Ouch. Depulso. Bombarda. Defendo. Bombarda. Depulso. Descendo. Przydałby się większy zestaw czarów. Bombarda. Depulso. Descendo. Defendo. Bombarda. Depulso. Descendo. Defendo. Uhuhuhu. Depulso. Bombarda. Defendo. Descendo. Defendo. Bombarda. Depulso. Defendo. Bombarda. Defendo. Fajna ta różdżka. Bardzo fajna. Ja jeszcze jedną falę poproszę. Tylko tyle. A simple stone. This must be for me. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Dear, sweet Neve. Dead. Neve, why? We won't be the same without her.
You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. O'Neill, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Czyli to była ta próba, tak? Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration.
I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Czyli co? Zbierali kiedyś ludzkie cierpienie do zbiorników z goblińskiego srebra i zakopali je gdzieś pod ziemią? A teraz gobliny chcą to cierpienie z tych zbiorników wydostać i użyć przeciwko ludziom? I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Taka ta fabuła trochę naciągana, bym powiedział. Co ta profesor Weasley chciała ode mnie? Czemu się nic nie odezwała? Gdzie jest ta poczta? Spotkajmy się na korytarzu na 7. piętrze najszybciej jak to możliwe. Znam miejsce, które pozwoli ci się skupić na nauce z dala od ciekawskich oczu. Szczegóły przekażę ci, gdy się zobaczymy. A nie, to chyba to, bo to było z pokojem życzeń, tak? Tak, a tu jest... Smyk poinformował mnie, że podzielił się z tobą swoim doświadczeniem w kwestii Feniksów. Spotkaj się z nim, proszę, w wolnej chwili opowiedz ci o czymś, czemu jak mnie mam warto się przyjrzeć. O, Feniksy? Będę mógł łapać? Zajebiście. Całą grę na to czekałem. Zadanie z Sebastianem. Podstawy szantażu, wizyta u kłosowników. Feniks, tak. Dobrze. Feniksy się przydadzą. Czyli co? Ostatnia próba, do której oczywiście muszę się jakoś przygotować. Takie to trochę przeciąganie. 4 rzeczy muszę zrobić. No dobra. Czyli powoli się zbliżam do końca. Ciekawe, co będzie na końcu. Some exciting news to share. Cześć Grzegorz, dobry wieczór. Ale w sumie
trafiłeś na końcówkę, ja zaraz dosłownie kończę. Już pierwsza. Jeszcze bym posiedział, ale niestety nie mogę. Tylko chciałem tutaj jeszcze coś zrobić. Pozbierać szajs. W sumie trochę się przeciągnęło to wszystko. Ale fajna ta trzecia próba. Podobała mi się coś innego niż... Bo te dwie pierwsze były praktycznie takie same. Troszkę inny układ puzli był, ale zasadniczo wyglądało tak samo i boss był taki sam, a tutaj... Has some exciting news to share. Tutaj było coś odmiennego zupełnie. No nic, czyli to wszystko można sprzedać. Tak więc cóż. Trzeba iść. Dziękuję za uwagę wszystkim. I zapraszam ponownie. A teraz spokojnej nocy. Dobranoc.